Willkommen zu dieser 258. Ausgabe von Europe Calling. Ganz besonders begrüßen darf ich heute unsere 4 spannenden Gäste, die ihr schon seht, und die über 1100 angemeldeten Menschen aus ganz Europa. Besonderen Dank auch an Daniel Freund und sein Team, mit denen wir das heute auf die Beine gestellt haben. Und wir sprechen heute ja über Ungarn mit Gästen aus Ungarn und darüber hinaus. Und warum machen wir das? Weil in 3 Wochen, ein bisschen mehr als 3 Wochen, am 12. April Ungarn ein neues Parlament wählt und aktuell liegt die Fidesz-Partei des aktuellen Ministerpräsidenten Viktor Orbán in den Umfragen hinten. Damit könnte auch Orbán nach insgesamt 20 Jahren dieses Amt verlieren. Und wir wollen heute verstehen, wie der Wahlkampf läuft, wie die Lage im Land ist, sowohl im Wahlkampf auch darüber hinaus, und welche Szenarios jetzt denkbar sind und natürlich, was welches Ergebnis für Europa bedeuten würde. Bevor es losgeht, kurz ein paar Hausmitteilungen. Wir werden heute einen Mix aus Deutsch und Englisch sprechen. Solltet ihr dabei Unterstützung brauchen, haben wir 2 wunderbare Dolmetscherinnen. Unter dem kleinen Globus in der Kontrollleiste könnt ihr die Sprache dann auswählen. Just repeating this in English. So we will speak a mix of German and English today. Should you need help with that, you can choose interpretation, the interpretation function on a little globe in the control panel. Wieder zurück auf Deutsch. Wie immer, bei Europe Calling könnt ihr eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Dazu nutzen wir heute Slido. Den Link dazu bekommt ihr gleich im Chat. Stellt dort gerne eure Fragen und bewertet die Fragen der anderen. Nur so können wir bei über 1100 Anmeldungen sind es jetzt die Fragen stellen, die euch interessieren. Und ganz wichtig, bitte schreibt euren Namen dazu. Ist einfach viel schöner, als wenn ich dauernd anonyme Userin sagen muss. Und wie immer wird Europe Calling aufgezeichnet und danach auf YouTube und als Podcast online gestellt. Bitte beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. Und das war's auch schon mit den Hausmitteilungen und wir legen los. Und der erste ist der Co-Host des heutigen Abends und Daniel Freund, Europaabgeordneter für Bündnis 90 Die Grünen und der Grünen EFA-Fraktion im Europaparlament, Antikorruptionsexperte bevor er 2019 ins Parlament gekommen ist, war selber bei Transparency International und ist heute, wenn man Deutsche, Grüne und Viktor Orbán googelt, ist da Daniel Freund immer ganz oben mit dabei. Deswegen freue ich mich sehr, Daniel, dass wir das heute wieder zusammen gemacht haben und du hast das Wort. Ja, ganz vielen Dank, Max, für die Orga. Und ja, in knapp 3 Wochen findet in Ungarn die wahrscheinlich wichtigste Wahl nicht nur für Ungarn, sondern für die gesamte Europäische Union dieses Jahr statt. Orbán, wie du gesagt hast, ist jetzt seit 16 Jahren da an der Macht, hat Ungarn in ein illiberales Land, in einen Mafiastaat umgebaut, mit erheblichen Folgen natürlich für die Menschen, die dort leben, aber mit Folgen auch für uns alle anderen Europäer. Denn niemand blockiert in der Europäischen Union so viel, niemand benutzt das Veto so oft wie Viktor Orbán. Wir haben es gerade Ende letzter Woche beim EU-Gipfel gesehen. Die Unterstützung für die Ukraine wird ich weiß gar nicht mehr wievielten Mal aktuell wieder per Veto blockiert. Und damit ist diese Wahl einfach für uns alle wahnsinnig bedeutend. Ich war gerade in der letzten Woche nochmal vor Ort. Es gab letzten Sonntag große Kundgebungen, quasi den Wahlkampfhöhepunkt in Budapest, sowohl von Orbán als auch seinem Kontrahenten. Und ja, zum ersten Mal in 16 Jahren liegt Viktor Orbán in den Umfragen hinten und könnte diese Wahl verlieren gegen Peter Magyar. Jemanden, der eigentlich viele Jahre zum engsten Kreis der Fidesz-Größen gehört hat, also im System Viktor Orbán quasi aufgewachsen ist und dann vor knapp 2 Jahren ausgestiegen ist, gesagt hat, er will jetzt dieses korrupte System bekämpfen und dann eine Gegenbewegung gegründet hat. Genau, das ist die Wahl, in dem dieser Kontext stattfindet. Und ich will eine Erfahrung von diesem letzten Wochenende mit euch teilen, die, finde ich, diese Gegensätze, die man in Ungarn aktuell sieht, sehr, sehr deutlich machen. Ich war in einem kleinen Dorf, das heißt Felschut. Das ist der Ort, in dem Viktor Orbán aufgewachsen ist. Und dort kann man sehr deutlich sehen, wie dieses System von Viktor Orbán funktioniert. Denn dort gibt es nicht nur eine Reihe teilweise sehr abstruser EU-Projekte, die dort gefördert wurden, sondern Orbán kauft dort ein altes Habsburg-Anwesen nach dem anderen auf
und baut es um in riesige Luxusschlösser, Golfanlagen und so weiter, die seinem Vater oder anderen Familienmitgliedern gehören. Also ein unfassbarer Reichtum, die ja, Orbáns Familie und auch seine engsten Verbündeten dort anhäufen. Man kann davon ausgehen, dass von den 80 Milliarden EU-Geldern, die seit Orbáns Machtübernahme 2010 ins Land geflossen sind, schätzt TI, dass ein Viertel davon geklaut wurde. Also 20 Milliarden Euro, die in diesem korrupten System verschwunden sind. Und naja, neben diesen Luxusschlössern sieht man dann, wenn man ein bisschen rausfährt aus Budapest, aus dieser wunderschönen Stadt. Ich war in einem kleinen Ort namens Monor. Dort gibt es eine 600 Kopf starke Roma-Gemeinde. Und dort habe ich mit die strukturschwächsten, die ärmlichsten Bedingungen gesehen, die man wahrscheinlich in der gesamten EU finden kann. Menschen, die kein fließend Wasser im Haus haben, wo die Straßen nicht befestigt sind. Also genau eigentlich die Situation, die mit EU-Geldern verbessert werden soll. Ne? Dafür sind ja die Strukturfonds der Europäischen Union eigentlich genau da, um solchen Menschen ein besseres Leben, bessere Infrastruktur und so weiter zu ermöglichen. Aber bei diesen Menschen kommt das Geld nicht an, sondern es wird zweckentfremdet, geklaut und für den Abbau von Demokratie und Rechtsstaat in Ungarn missbraucht. Und das ist also der Kontext, in dem das stattfindet. Und ich freue mich drauf, dass wir darüber heute Abend in vielen Details und sehr ausführlich mit Menschen diskutieren, die sich damit sehr, sehr gut auskennen. Wunderbar. Vielen Dank, lieber Daniel, für dieses Scene-Setting oder genau, die Bühne aufzubauen, die wir jetzt sind. Und wir hören dann jetzt hintereinander von Marta Padavi, Judith Zeisler und Daniel Hegedüs mit dem Blick aus Ungarn, in Ungarn, mit Ungarn und den Abschluss macht dann in unserem kleinen Reigen Anton Hofreiter mit dem Blick aus Deutschland nach Ungarn und der Rolle Deutschlands auch in Europa bei diesem Thema. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass ich jetzt Marta Padavi anmoderieren darf. Sie ist Co-Vorsitzende der Menschenrechts- und Rechtsstaats-NGO, des Hungarian Helsinki Committee, also im ungarischen Helsinki Committee, ist da schon sehr, sehr lange und ist, wenn man Menschen sucht, die einem erklären können, wie Viktor Orbán den Rechtsstaat abgebaut hat und angreift, ist sie eine der absoluten Expertinnen. Deswegen freuen wir uns total, Martha, dass du heute wieder dabei bist. Du warst schon mal dabei und du hast das Wort. Let's go. Thank you very much. Good evening, everybody. I am very happy to be back in this webinar to talk about something that affects us Hungarians, obviously, very directly, but I think every European and maybe even beyond is going to be indirectly somehow touched by what happens in Hungary in a few days, in about 3 weeks. Daniel Freund, you talked about the personal enrichment of Hungary's political leader and how European Union funds and public Hungarian taxpayer funding has been used to achieve the enrichment of a very close circle. But we have to ask ourselves, how is that possible when Hungary is a member state of the European Union, where we have institutions, we have citizens, we have political structures, we have a society that should be able to protect against this kind of graft, this kind of privatization of public funds. And we also have to ask ourselves now, a few weeks before the elections, in the event that there is a regime change in Hungary, which I would not be certain of it at all, but in that event, how much can be reversed? And this is, of course, as I said, most important to us Hungarians, but it has repercussions for everybody. Now, when we talk about how in the past 16 years, through 4 government cycles, this has happened, we have to really see that this is not about one policy, one scandal, one incident, one story, but it is really an overarching systemic transformation. And this is why we need to really think about how systemic reforms can gut a democracy, gut the rule of law, and whether they can build them back. So this deliberative
deliberate systemic transformation that has happened in Hungary has been achieved through a variety of very sophisticated, mostly technical legal means, but with a big dose of propaganda and media distortion to aid it. Mr. Orbán has created what is often called the system of national cooperation. This is, I would juxtapose it, I would put it against the system of checks and balances. Normally, in a liberal democracy, you would have institutions, the branches of government, that make sure that no one can go ahead and exert power arbitrarily in a non-transparent manner. But what has happened in Hungary is that the executive branch really dominates all other branches of government, so the judiciary, the legislation. But also, this majoritarian rule has meant that the external checks on power have been also weakened. So, civil society, the media, even academia, culture, the arts have been weakened. And external checks on power also are being at least targeted and attacked. So, we can see how the European Union has taken a very long time to respond to this democratic and rule of law erosion in Hungary. And once the tools, the famous toolkit, has been developed, there is a constant pressure, a constant testing, a constant challenging of whether these tools are legitimate, whether they are democratic, whether they're lawful. So there is this dynamic of push and pushback, and we will see how this unfolds after April 12th. Now, this system of national cooperation really is one where the classic rule of law has been replaced by what often is termed as the rule by law, but we could also say it's rule by political discretion. Discretion that is not predictable, not transparent, not subject to checks and balances, and which has affected state institutions in Hungary, but also institutions of society, such as civil society or the media or academic institutions, cultural institutions, that together make up the democratic fabric of society. What this means is that it's not composed of isolated measures, but a coherent system where stigmatization measures are targeting dissidents or journalists or those who hold government accountable. This can actually affect groups, for example, very grassroots, small civil society groups who are concerned about pollution, environmental harm of factories. This can mean that journalists who are exposing in the last few days, for example, the Hungarian leading government figures' complicity with Russian leading politicians or political actors, they are being targeted through a variety of ways. First, in the first few years, we experienced this more in the narrative space, in messaging, in smear campaigns, but then partly inspired by examples in Russia and elsewhere in autocracies, we've seen how legislation was adopted in Hungary to actually target certain groups, either those such as civil society organizations which work on democracy and rule of law, or groups of members of our own community, of our own society, who are belonging to minorities. This has meant migrants, refugees, also LGBTQ plus community members, the Roma, but also others such as teachers or doctors or other professional groups, unions who have been raising their voice about their labor conditions or the impossibility of providing good services for the public. Now, these institutions have been eroded, but what is very important is whether you can go to court to challenge this. So the court system and the ability of judges, individuals, and the court system as an institutional structure is a key issue here. And we have seen how through a variety of ways, the judicial independence is at least under pressure in Hungary. Still today, after so many years of struggle,
we see that certain judges at the highest court are very, very keen on keeping their integrity, of keeping up respect for the law. And often this is by using European Union legal standards. These judges and the entire idea of judicial independence is, of course, always under threat. This is still an area where I don't think it's a done deal, and we see quite a lot of integrity, of willingness to challenge an overarching power, even when individual judges might be at the risk of, for example, losing their jobs or losing their court positions. Now, another thing that is, I think, gives us a lot of concern is not only the legislative steps that have been taken, but how laws themselves have been become fragile through, for example, the use of extraordinary legislative tools, such as enacting a state of danger. This is where the Hungarian government can rule by decree. This has been the case since basically the beginning of COVID. Since 2020, the Hungarian government is able to put aside legislation and create government decrees in a very opaque, wide-ranging manner. This has been used over 1,200 times already, very often without any connection to the underlying purported danger that this scheme is supposed to protect us Hungarians against. And I think Judith will mention how this has been used particularly to rein in economic actors and to create economic asymmetries even further. Now, of course, this has a huge impact on citizens. I've mentioned certain minority groups. They are obviously affected, but what this has done to Hungarian society, I think, is to distill a sense of disappointment or disillusionment with democracy. This really rides on disillusionment, particularly when people don't see public sector delivering for them. But what it has also meant is that there's a general perception, perhaps, that outcomes, achievements, success will depend on political connections and not on the legal framework, not on your merit. That institutions are no longer neutral, but they serve to carry out the will, the discretion of a political elite, a clique that has captured the economy, that has captured a lot of our mind space, in fact. And this means that people often, but not always, will self-censor. They will use the anticipatory obedience, thinking, second guessing what the power expects them to do. And this will, of course, dampen potentially resistance. And at the same time, while this situation has been ongoing for 16 years, I'm quite heartened to see that civil society in certain pockets has actually grown stronger, that there is independent media outlets that are doing excellent work to uncover, for example, exactly the high-level corruption that Daniel Freund has spoken about, that there is artists and academics who continue to do what they're meant to do, who actually have built up structures and muscles of resilience that will be something that both Hungarians and also Europeans can look to and gain inspiration and experience from. So the pushback is also possible. And this is where I think international attention, particularly in the European arena, has been very, very key to support, to give, yes, moral support, but also financial support. And some of that is, of course, achieved through the EU budget. Maybe we'll talk about how support for democracy, rule of law, and civil society will become very, very important in the next one. And so to close, what I'd like to say is that this is really a structural transformation.
This is a system that is designed to entrench power. And so it will be a key question after April 12, how this will either progress or regress, and how civil society, citizens themselves, can participate in this, because it will be ultimately up to us, individuals, voters in Hungary, to make that change. Thank you. Yeah, thank you so much. This was extremely clear and extremely interesting and eye-opening. And I think you also made a perfect transition to Judith Zeisler, who is head of public policy at Transparency International Hungary. And as you all know, that you probably know what Transparency International is doing, but they are tirelessly, not only in Hungary, documenting and exposing corruption and the economic damages and impact corruption has on economies and on the people. And that's why Judith is here, and we are really looking forward to what you have to say. Good evening, everyone, and thank you for the invitation and for organizing this very timely discussion. I will try to summarize the answer to this complex question very briefly. What I find very interesting about the issue is the contradiction that the current political system in Hungary is based on the misappropriation of EU public funds, as Marta and Daniel already mentioned, while its messaging is directly precisely against these EU values. And probably before I explain the major patterns of misusing public funds, it is worth to take a step back and to explain a bit the specific nature of Hungarian corruption that Marta already mentioned a bit, which is called state capture. And state capture describes a process by which a private interest group systematically dismantles the institutions designated to hold power accountable, and redirects the apparatus of the state to serve the enrichment of those in power rather than the public interest, the public good. And this is what's happening currently in Hungary. And all in all, this is a very top-down form of corruption that undermines fair competition. So back to EU funds, it is important to admit that since its accession in 2004, Hungary has been a beneficiary of EU funds, which means that it received more funding from the European Union budget than it contributed. Overall, since Hungary joined the EU, the country has received more than 67 billion euros in EU transfers. So Hungary's average annual GDP growth would have been just minimalistic or zero without this EU support. In other words, EU funds were really the engine of Hungary's development. However, on the other side, sadly, it has been not only the engine of the development, but this dependence had a direct political implication, as the Hungarian state capture is really built on the systematic diversion of these public resources. These funds allowed to pursue an aggressive redistribution of economic assets toward a network of politically aligned businesses. And if I could choose one symbol of this misuse of funds, that would be probably the so-called treeless canopy walkway, which might be perhaps known by some of the public as well. And it's really widely known in Hungary as well. This construction was built in a small village in eastern Hungary, near Mártonfalva, which is a municipality of around 2,000 people. And there the Fidesz-backed mayor won an EU grant to construct a canopy walkway on his own land.
However, after building this construction, he chopped the trees, he cleared the entire forest around the canopy walkway, and he sold the timber. And the whole 80-meter long wooden walkway stood in an open farmland. So it really became a symbol of misusing EU funds. And which made it also a symbol that a lot of complaints was already made to several national and international authorities. However, even if investigations were already started, no one has yet been arrested in this case, even if it happened more than 3 years ago. And this case was not even isolated. TI Hungary and the investigative journalists identified several comparable constructions, such as looking towers or ruined bicycle passes built with EU funds, which means that several EU-funded investments resulted in poor quality, unfinished or unnecessary projects, and which were often very overpriced. However, even if the canopy walkway is a very understandable, easily understandable and photographic symbol of the misuse of EU funds, corruption schemes are far more complex, pricey, and abstract in Hungary. Let me explain a bit those. Of course, one of the obvious channels of diverting public funds in Hungary is public procurement. One of these signs, the signs of misusing the tenders, were single bid tenders, were the high proportion of single bid tenders for a long time, which were targeted and by the conditionality mechanism milestones, and they were reduced since 2023. However, single bid tenders is not a silver bullet for promoting fair competition in Hungarian public procurement, as the number of bidders can be easily inflated through sham bids. On the other hand, government-linked actors such as the childhood friend of the Prime Minister continued to win the highest value contracts. And the public procurement market remained really concentrated. According to TI Hungary's monitoring, the biggest three actors won more than 25% of all the contracts, all the tenders from 2021 to 2023. In the meantime, the widespread use of the so-called framework agreements enabled to monopolize several sectors in Hungary, such as cleaning or IT, or even the very propagandistic state communication, where one single actor won more than 70% of all the tenders. Other public contracts, such as the development of highways and waste management, were dominated by concessions, which were concluded for extremely long time, 35 years. And in these cases as well, TI Hungary filed also complaints and infringement proceedings were launched by the European Commissions. However, these concessions still operate these systems. Another way of very complex use of funneling public funds to the political elite is the use of private equity funds. The specificity of these structures is that for the moment, the identity of the investors remain hidden. In these cases, TI Hungary identified that the Hungarian state channeled more than 3.5 billion euros of public money into these private equity funds, often together with unknown co-investors, while most of these funds
were usually managed by companies which were owned by crony businessmen, such as, for example, the son-in-law of the prime minister. Through these channels and in many other ways, over the 16 years, politically connected insiders turned modest assets into billions euro fortunes. And they are not shy about showing off all these fortunes. The childhood friend of the prime minister, who is also the most frequent winner of public contracts and the richest person in Hungary, grew 200 times richer during the last 10 years of the Orbán era. His fortune grew faster than the owner of the Facebook empire, Mark Zuckerberg. Daniel has already mentioned that the Prime Minister's family owns the manor of the Hetvanpuszta, the so-called Hungarian Versailles as well, which is a gigantic Habsburg-era manor with pools and cigar rooms and banquet kitchen, while the Prime Minister's father was also a subcontractor in a second degree to some public procurement projects. And we can also mention his son-in-law, who doubled his fortune to almost 460 million euros after an EU fraud investigation, which found irregularities of 43 million euros. That was the famous Elias case, where no investigation and no prosecution happened. Either in this case. So sadly, the misuse of public funds rarely result in any consequences in Hungary. As the government has progressively subordinated the key oversight institutions, such as the prosecution service, numerous high-profile corruption cases go unpunished in Hungary. And it's important to mention that Hungary isn't a member of the European Public Prosecution Office either. So it was really a crucial step when, at the very last moment, when in December 2022, the European institutions suspended and tied to conditions Hungary's access to EU funds under various procedures due to severe breaches of the rule of law. The so-called conditionality regime was applied for the first time in the EU history in Hungary. And until the fulfillment of these conditions, the EU blocked the allocation of about 19 billion euros of cohesion and RRF recovery and resilience facility funds for Hungary. While so far as regards to anti-corruption measures, the implementation of the commitments is far from being carried out at the right pace. On the other hand, the I know you can carry on. This is a bad thing. Sorry. So you can carry on forever with that, but just in the interest of time. So if you come to a close, please. Yeah. I just sentences. Yeah, okay. So I can also admit that the elections might be a turning point of escaping from this state capture of a more European way, to a more European way of operating. However, to the work of dismantling embedded networks and restoring institutional independence and recovering frozen EU funds will be both technically complex and politically contested. So even if there is a change in the political system, a decade and a half of institutional erosion can be erased overnight. Thank you. And I would be glad to take questions.
Yeah, thank you. Yeah, we'll definitely have tons of questions. As I said, it's like it's if it wasn't so bad, it would actually be funny. I mean, all the ways that this money, this walkway, and I just posted in the chat actually the link to the report. Like, if it wasn't that bad, it would actually be funny. But it's actually horrible. The list you can go on and on and on with the things that's happening. So I think what you did and Marta now did, they kind of showed the problem and described that very, very well. And now we turn to Daniel Hegedüs. Er ist jetzt ganz neu, noch gar nicht so lange stellvertretender Direktor am Institut für Europäische Politik, IIP, und wird uns jetzt die Frage beantworten, wer denn bei diesen Wahlen eigentlich überall antritt und wie die Umfragen gerade aussehen, wie das Wahlsystem funktioniert und vielleicht ein bisschen auch helfen bei der Antwort zu verstehen, was da jetzt gerade alles passiert. Lieber Daniel, du hast das Wort. Danke dir, Max, und das alles in 6 Minuten. Wenn ich das gut verstehe, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es ist wirklich eine Ehre, in so einem hochkarätigen Panel sprechen zu dürfen. Und wie Max eben gesagt hat, ich habe die Aufgaben bekommen, erstens auf Deutsch zu sprechen und zweitens dann in meiner Präsentation ein bisschen die Protagonisten vorzustellen und darüber zu sprechen, was für Herausforderungen bezüglich der Integrität der Wahlen zu erwarten sind. Und ich werde es probieren, so kurz wie möglich zu halten. Und um das zu schaffen, möchte ich eigentlich eine kleine Präsentation teilen. Läuft das? Könnt ihr das sehen? Jetzt noch groß machen und dann passt's. Ja, es ist groß. Nee, unten noch. Jetzt ist groß. Perfekt, läuft. Super. Okay, läuft. Ja. Ich würde damit anfangen, dass eigentlich in den letzten 2 Jahren haben wir eine ganz fundamentale Umstrukturierung der Parteilandschaft in Ungarn erlebt. Also statt der frühere Mehrparteisystem, wo gegenüber Fidesz eine zersplitterte Opposition stand, in den letzten 2 Jahren hat eigentlich nach ihrer Gründung Anfang 2024 die Oppositionspartei Respekt und Freiheit, was wie eben schon ihr das erwähnt hat, von den ehemaligen Fidesz-Politiker Peter Magyar gegründet worden ist. Fast alle Wählerinnen und Wähler der übrigen Oppositionsparteien absorbiert, auch ein großer Teil der früheren Fidesz-Wählerinnen und Wählern und unentschiedene Wählern für sich gewonnen und hat praktisch das politische Wettbewerb zu einem Wettbewerb zwischen zwei großen Parteien und das Parteisystem zu einem Zwei-Parteisystem umgewandelt. Es hat nur eine einzige kleine Partei, die wirklich auch mit allen deutschen Maßen rechtsextreme, unsere Heimat, Miha-Sank-Partei, eine kleine Chance in das Parlament zu schaffen. Es kann auch eine ziemlich große Rolle dadurch in der künftigen, möglicherweise auch Koalitionsverhandlungen zwischen Fidesz und unserer Heimat spielen. Aber die Kampagne findet zwischen zwei Parteien statt. Und selbstverständlich, die Frage ergibt sich, wie konnte Peter Magyar eigentlich diese politische Innovation schaffen? Wie konnte er innerhalb von 2 Jahren eigentlich die ganze ungarische Oppositionslandschaft ausschalten und das Parteisystem in ein Zwei-Parteisystem umwandeln? Und was er geschafft hat, und ich glaube, das resoniert eigentlich an die Punkte, was Daniel, Marti und Judith schon erwähnt haben. Er konnte effektiv die Frage der strategischen Korruption und auch moralische Korruption in dem Orbán-Regime effektiv mit den alltäglichen Wahrnehmungen und Erfahrungen der ungarischen Bürgerinnen und Bürger, mit den schlechten Wirtschaftsleistungen, mit den sinkenden Qualität öffentlichen Dienstleistungen und generell mit den sinkenden Lebensqualität zu verbinden. Und das ist wirklich eine politische Innovation. Vor 2024 existierte eine Faustregel für ungarische politische Analystinnen und das war, dass, Entschuldigung, aber keine ungarische Wählerinnen und Wähler sind in der Frage Korruption interessiert und mit dem Thema Korruption kann man keine Wahlen gewinnen. Und was wir hier sehen, ist wirklich eine politische Innovation.
Und das widerspiegelt sich heute in der Kampagne zwischen einer eher zukunftsorientierter, auf innenpolitischen Themen fokussierender und auf bürgernahe Themen fokussierender Kampagne seitens Respekt und Freiheit, ungarische Abkürzung ist TISA, und einer absolut auf Bedrohungswahrnehmungen fokussierende, mit Angst und externe Feindbilder operierende Kampagne der Regierungspartei Fidesz. Und klar müssen wir erwähnen, dass seit 2014 hat Fidesz alle ihre Kampagnen auf externe Feindbilder aufgebaut. Aber jetzt ist eigentlich dieser Kontrast zwischen die politische Kommunikation der zwei großen Parteien und eigentlich die Hauptmessages von ihrer Kampagne sehr, sehr fundamental. Was hat das eigentlich mit der Frage der Integrität der Wahlen zu tun? Also eins ist klar, der letzte freie und faire Wahlen hat Ungarn vor 16 Jahren in 2010 gehabt. Seit 2014 waren alle Wahlen seitens der OSZE, das ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, und ihrer Office for Democratic Institutions and Human Rights als frei, aber nicht fair eingestuft. Sie können, ich werde es nicht auflisten, damit wir ein bisschen Zeit sparen, was für institutionalisierte und systemische Vorteile Fidesz vor allem in Bezug auf ihre Dominanz der Mediensystem, Kampagnenregeln, ihre wirklich institutionalisierte Vorteile bezüglich Kampagnenregeln und öffentlicher Kommunikation genossen hat. Und letztendlich es hat dazu geführt, und das ist eigentlich nur die früheste Erwähnung, wir wiederfinden es in allen späteren Wahlbeobachtungsberichten 2018, 22 von der OSZE, dass es existiert eigentlich eine absolute Überlappung und Verschmelzung von Staat und Partei in Ungarn. Und das betrifft eigentlich auch die staatlichen Ressourcen, was Fidesz für ihre eigenen politischen Zwecke benutzen kann. Nichtsdestotrotz, was wir eigentlich in den Meinungsforschungsergebnissen sehen, dass zwar haben diese systemischen Vorteile für Fidesz bisher immer auch einen Vorteil in den Stimmenanteil und in der politischen Unterstützung der Wählerinnen und Wählern bedeutet, heute sieht es ganz unterschiedlich aus. Und einerseits, was wir sehen, dass die Unterstützung der Oppositionspartei TISA in großer Teil die Medienüberlegenheit und die Kampagneüberlegenheit von Fidesz neutralisieren konnte. Effektiv mit einer erfolgreichen politischen Kommunikation, dass TISA erfolgreich über solche Themen spricht, oder die mit den Wählerinnen und Wählern wirklich resonieren. Und zweitens, was wir auch sehen, und das kann entscheidend sein aus dem Sichtpunkt der Mandatenergebnisse, dass die vorherige systemische Vorteile, die Fidesz genossen hat durch das Wahlsystem, dass es eine First Past the Post, also relative Mehrheitswahlrecht als Prinzip hat, durch die Gewinnerkompensation. In dem Punkt, wo TISA das relativ größte Partei ist, diese systemische Charakteristiken bieten Vorteile eigentlich für die heutige Oppositionspartei. Und dementsprechend, die Wahl ist absolut offen. Und wenn wir die Meinungsforschungszahlen glauben dürfen, dann die Oppositionspartei hat eine ganz eindeutige Chance, diese Wahlen mit einer stabilen Regierungsmehrheit in den Mandaten zu gewinnen, wenn, und das ist eine große wenn die Wahlen weiterhin frei bleiben werden. Also das ist das erste Mal seit 2010, denn die große Frage ist nicht, ob die Wahlen fair ablaufen werden. Sie werden definitiv nicht fair sein, aber das kann eine Oppositions- oder mögliche Oppositionsgewinn nicht mehr verhindern. Die wirkliche Frage ist, ob die Wahlen frei ausfallen werden oder Premierminister Orbán bereit ist, autoritäre Maßnahmen zu ergreifen,
um in der Regierungsmacht bleiben zu können. Und das ist meine vorletzte Dia und ich werde sehr schnell sein. Ich möchte nur ein bisschen demonstrieren, was für autoritäre Instrumentenkasten für Premierminister Orbán zur Verfügung steht und was für eskalatorische Dynamiken wir vielleicht in den nächsten 3 Wochen erleben könnten. Erstens, es wurde weitestgehend darüber geschrieben, auch in den internationalen Medien, dass seit Ende Januar stationiert eine hochrangige Delegation der russischen Militärsicherheitsdienst GRU in Budapest, ein Stab, der traditionell auch bei den rumänischen Präsidentschaftswahlen und den moldauischen Parlamentswahlen letztes Jahr mit sozialen Medienmanipulation und Intervention beauftragt war. Hier möchte ich eigentlich nur die Unterschiede unterzeichnen. Das ist eine eingeladene Intervention. Also während in Rumänien und Moldau die Manipulation, die externe Wahlmanipulation gegen einen Widerstand der staatlichen Institutionen stattgefunden hat, so einen Widerstand können wir nur in viel, viel schwächeren Form in Ungarn zu erwarten, nämlich die Institutionen, die in einem souveränen Staat solche Einmischung verhindern sollten, stehen in Ungarn unter die politische Kontrolle des Regimes oder Regierungspartei, die von dieser Einmischung profitiert. Wir können es nicht ausschließen und in gewisser Weise die Wahlen in 2018 mit ihrer relativ hohen Unregelmäßigkeiten haben schon, sagen wir so, eine Blaupause dafür geliefert. Wir können nicht ausschließen, dass Unregelmäßigkeiten am Wahltag sowohl die Integrität als auch die Ergebnisse der Wahlen beeinflussen können. Wir können nicht ausschließen, dass wir in den nächsten 3 Wochen False Flag Operationen und Provokationen sehen werden. Ich möchte hier nur auf die Berichterstattung des Washington Post zurückweisen, dass westliche Sicherheitsdienste die Information erhalten haben, dass russische Dienste russische Dienste eine geplante False Flag Attentat gegenüber Premierminister Orbán vorbereiten könnten, um die ganze Dynamiken des Wahlkampagnes zu kippen. Wir können nicht ausschließen, besonders weil die letzten 2, 3 Wochen des ungarischen Kampagnes dadurch dominiert war, eine weitere Eskalation mit der Ukraine. Die Regierungskommunikation und Kampagne fokussiert fast ausschließlich, was für externe Bedrohung das aktuelle ukrainische Administration für die Energiesicherheit, aber auch für die Souveränität Ungarns bedeutet. Wir haben vor 1,5 Wochen gesehen, dass Maßnahmen hybrider Kriegsführung ihren Weg auch in die ungarische Kampagne gefunden haben, wenn ungarische Spezialkräfte eigentlich ukrainischer Geldtransit durch Ungarn in Geisel genommen haben und haben probiert, die ganze Narrative so zu instrumentalisieren, dass diese auch Gelder zu der Unterstützung von TISA sein konnten. Und ich glaube, letztendlich können wir leider auch nicht ausschließen, dass die Nichtanerkennung der Wahlergebnisse seitens Premierminister Orbán auch auf dem Tisch steht, durch die Behauptung von potenzieller Wahlmanipulation von europäischen Institutionen und von Ukraine und der Opposition. Und das ist eigentlich eine Narrative, was regierungsnahe Politikerinnen und Politiker seit Wochen pflegen. Ich behaupte nicht, dass die Eskalation so ablaufen wird und wir alle Maßnahmen auch sehen werden, aber ich behaupte, dass die sind wirklich plausible Szenarien in den aktuellen Kontext des ungarischen Wahlkampagne, worauf europäische und internationale Partners Ungarn vorbereitet sein sollen. Und wenn als Abschluss ich wirklich schamlose Selbstmarketing auch erlauben darf, dann bei der Institut für europäische Politik haben wir letzten Freitag eigentlich eine Szenarioanalyse zu den ungarischen Wahlen veröffentlicht. Die deutsche Version kommt auch in den nächsten Tagen hoffentlich.
Und wenn Sie auch interessiert sind, was für wirklich politische Szenarien mit großer Auswirkung für die Europäische Union in diese Wahlen gegenüber uns kommen können, dann ich empfehle, das auf unserer Webseite zu checken. Aber ich stoppe hier. Vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit und ich freue mich auf die Fragen und den Austausch. Danke. Ja, danke dir vielmals. Und schamlose Selbstbewerbung ist hier extrem erwünscht. Deswegen habe ich den Link auch nochmal direkt in den Chat gepackt. Ganz hervorragend. Vielen Dank. Schicken wir euch sowieso alle Links unserer Gäste durch, dann könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Aber vielen Dank, Daniel. Das war auch wieder sehr, sehr klar und auch wirklich sehr erschreckend. Also eingeladene Intervention des russischen Militärgeheimdienstes, das muss man sich mal, also kann man eigentlich gar nicht sich auf der Zunge zergehen. Das ist wirklich krass. Und da passt es auch sehr gut, dass als jetzt hier als letztes Wort, bevor wir in die Q&A gehen, Anton Hofreiter, Bundestagsabgeordneter der Grünen, bei uns ist. Denn Toni ist Vorsitzender des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union im Bundestag und er war auch sehr, sehr früh eine laute Stimme für die Unterstützung der Ukraine, wo das noch relativ wenige sehr laut waren. Und deswegen passt das sehr gut zu dem, was Daniel hier gesagt hat. Und danke auch an dich, Toni, und dein Team für die Unterstützung des Webinars. Ihr habt ja auch sehr viel mitgeholfen. Und das ist großartig, dass du da bist. Und wir freuen uns jetzt auf deinen Input. Ja, vielen Dank für die Organisation, vielen Dank für auch die schon sehr spannenden und zum Teil erschreckenden Beiträge, die wir vorher gehört haben. Die Frage an mich war ja, was sollte die Bundesregierung tun angesichts der Lage? Und ich glaube, angesichts der Lage müsste die Bundesregierung insbesondere in 3 Bereichen was tun. Sie müsste sich besser vorbereiten und absprechen mit den europäischen Verbündeten. Wie geht man nach dem 12. April nach der Wahl damit um, je nachdem, welches Szenario eintritt. Dann sollte die Bundesregierung eigentlich schon lange viel stärker Druck machen, dass die Rechtsstaatsinstrumente angewendet werden und weiter geschärft werden. Und dann sollte die Bundesregierung bessere Pläne haben. Wie geht man eigentlich damit um, dass Orbán längst seine Position innerhalb der Europäischen Union nicht mehr als Mitglied der Europäischen Union nutzt, sondern de facto als Agent Putins, manchmal auch als Agent Chinas, um der Europäischen Union zu schaden. Also letztendlich ist die Geschäftsgrundlage weggefallen und in meinen Augen längst Artikel 2. In allen 3 Bereichen hat diese Bundesregierung, aber auch die Bundesregierung in der Vergangenheit, und da schließe ich ausdrücklich die ein, wo wir selbst beteiligt waren, nicht ausreichend geliefert. Außer natürlich muss man sagen, beim 12. April, da hatte die letzte Bundesregierung noch wenig zu tun. Was sollte für den 12. April die Bundesregierung machen? Es kann ja alles sehr, sehr schnell gehen. Wenn zum Beispiel das autoritäre Szenario eintritt, was Herr Hegedüs gerade vorgestellt hat, ist durchaus denkbar, dass noch am Wahlabend sich Orbán zum Sieger erklärt, dass der Eindruck, dass die Opposition gewonnen ist nur durch Wahlfälschung zustande gekommen. Er hat in Wirklichkeit die Wahlen gewonnen und Trump und Putin sofort gratulieren und sagen, ja wunderbar, Orbán hat wieder die Wahlen gewonnen. Wer etwas anderes behauptet, ist auf Seiten der undemokratischen Wahlfälscher aus der Ukraine, aus der EU oder wo auch immer. Dann müssen die großen europäischen Regierungen sofort sprachfähig sein. In so einem Fall müssten sie dann gemeinsam erklären oder sehr zeitlich beieinander in ähnlicher Wortwahl, dass wir diese Regierung nicht anerkennen. Dass Herr Costa diese Regierung dann nicht mehr einlädt zu dem Europäischen Rat. Dass man auch ganz praktisch präpariert ist, dass wenn sie dann in Brüssel erscheinen, dass die das Ratsgebäude nicht betreten dürfen. Und so etwas kann man nicht innerhalb von Minuten oder 1, 2 Stunden dann absprechen. Sowas muss vorbereitet werden und auch andere Szenarien müssen vorbereitet sein. Das ist Aufgabe der Kommission, aber auch Aufgabe der großen Mitgliedstaaten. Da sehe ich, dass viel zu wenig passiert. Wir haben auch heute eine Antwort zurückbekommen auf eine schriftliche Anfrage. Was macht eigentlich die Bundesregierung? Da steht mehr oder weniger drin, übersetzt, sie macht de facto nichts. Dann bei Rule of Law, also bei der Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit. Daniel Freund hat ja vorher schon erwähnt, von den 80 Milliarden, die Ungarn von der Europäischen Union bekommen hat, gibt es Abschätzungen, dass bis zu 25% veruntreut worden sind. Und selbst die nicht formal veruntreut worden sind, wie zum Beispiel sowas wie ein Baumwipfelpfad ohne Wald,
Also ich meine, selbst das Geld, das dafür ausgegeben worden ist, ist de facto veruntreut. Und wenn man sich vorstellt, welchen Anteil Deutschland an den Geldern, die die Europäische Union verausgibt, einzahlt, kann man im Grunde ganz grob sagen, wenn man es hart ausdrücken will, Orbán hat 5 Milliarden Euro deutsches Steuergeld gestohlen. Und die Bundesregierung ist nie aufgefallen, dass sie bei den Rechtsstaatsinstrumenten gepusht hat, dass sie dafür gesorgt hat, dass die scharf gestellt werden, dass man genau weiß, was mit diesem Geld passiert. Warum eigentlich nicht? Es geht das nicht nur um europäisches Steuergeld, es geht nicht nur um ungarisches Steuergeld, sondern es geht in dem Fall auch schlichtweg um deutsches Steuergeld. Das soll überhaupt nicht national klingen, aber wenn sich eine Bundesregierung noch nicht einmal dafür verantwortlich fühlt, stellt sich halt durchaus die Frage. Und dann, wenn man an die Blockade insgesamt denkt, also das Orbán-Regime ist schon längst nicht mehr auf europäischer Seite. Denn es geht ja nicht nur darum, dass sie den längst vereinbarten 90 Milliarden Kredit für die Ukraine, der nicht nur für die Ukraine, sondern für unsere Sicherheit wichtig ist, blockieren. Es geht nicht nur um die Blockade des 20. Sanktionspakets, sondern es ist, was niemand überraschen darf, jetzt auch öffentlich geworden, dass der ungarische Außenminister, das ungarische Minister, vielleicht auch Orbán selbst, regelmäßig vertrauliche Gespräche direkt nach Moskau durchkabeln. Zum Teil während die Räte stattfinden. Und so etwas zu dulden, das ist die Duldung von im Grunde Verrat, die Duldung von Hochverrat. Und auch da ist die Bundesregierung gefragt, deutlich schärfer und klarer vorzugehen. Und jetzt stellt sich immer die Frage, wie macht man so etwas? Wie spricht man eine vernünftige Sprache der Macht, die Merz ja immer ankündigt? Niemand hindert die Bundesregierung daran, das Europaparlament, das auch dank Daniel Freund sehr klare Positionen zur Rechtsstaatlichkeit hat, das deutlich zu unterstützen. Niemand hindert die Bundesregierung, das Artikel 7-Verfahren stärker voranzutreiben. Niemand hindert die Bundesregierung daran, dafür zu sorgen, dass bestimmte Debatten deutlich gemacht werden im Rat. Im Rat hast du immer den Eindruck, dass die Bundesregierung so agiert wie so in 50er Jahre Diplomatie. Ja, man ist halt nett zueinander, nicht? Es sind ja alles Regierungschefs. Das hier, die Europäische Union, ist mehr als wie nur ein Treffen von Staaten, die geografisch nah beieinander liegen. Es gibt einen Vertrag, es gibt Bedingungen, auf die man sich geeinigt hat. Und wenn ein Land wie unter Orbán 80 Milliarden Euro Unterstützung nimmt, wenn das Mitglied ist, dann muss man sich halt auch an die Verpflichtungen halten, die man eingegangen ist und an die Regeln halten. Und zum Beispiel, dass man nicht einem feindlichen Land sofort alle Gespräche durchsticht, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. All das ist nicht gegeben. Und deswegen habe ich da die Erwartung an die Bundesregierung, dass sie das klar auf den Tisch legt und dann mit anderen proeuropäischen und demokratischen Ländern dafür sorgt, dass das abgestellt wird. Und wenn halt dann Herr Orbán oder sein Außenminister nicht mehr eingeladen werden, weil sie konstant Hochverrat begehen, dann werden sie halt nicht mehr eingeladen. Das ist dann am Ende nicht die Schuld der Europäischen Union, sondern es ist die Schuld vom Außenminister, der alle relevanten Informationen an Lavrov durchgestochen hat, nach allem, was man inzwischen weiß. Und sowas muss sich keine Gemeinschaft bieten lassen. Das ist durchaus möglich, aber davon muss man die Dinge halt im ersten Schritt klar ansprechen. Schon das fehlt und im zweiten Schritt dann auch durchsetzen. Vielen Dank. Ja, danke dir vielmals. So I'm switching into English actually now for the Q&A, so we all directly understand each other. We have many questions, and we have exactly half an hour. We are perfectly on time, but it will still be tricky to answer all the questions. But I will try to combine them a bit. And some of the things the people here in the audience ask have already been answered, but I will still kind of try to make it transparent. So we'll start with the questions that most people gave a like. And remember, you could give a like here on Slido, and if you haven't done so, try it as well. So Matthias Berg here has the very first and the top question. So
He asks, are there any initiatives, and if so, how successful are they, to expel Hungary from the EU, prosecute the Orbán family and put them behind bars, and give the money to the Hungarian people, or alternatively bring it back to Brussels? So there's actually three questions, I would say. I mean, in terms of, Tony has said a bit about the rule of law conditionality in terms of giving money back, prosecute the Orbán family as well. But maybe so it's like, maybe we'll give that question probably to the round, and it will give you an opportunity for all of you just to respond to it in generally how successful the fight back has been. And we will do this the whole Q&A session, maybe just a little explainer for the panel. You can also raise your hand with the hand symbol here on the panel. You can do that too. So we'll just do that, because if a question has already been answered sufficiently, you don't have to just repeat what the previous people have said. So we just do this and be very interactive here. So again, so the top question here was by Stefan: are there any initiatives, and if so, how successful are they, to expel Hungary from the EU? 1, prosecute the Orbán family. 2, and put them behind bars. It's 2.5, and give the money back to the Hungarian people. So we have Daniel Freund with a hand here. Ich mache trotzdem mal auf Deutsch weiter. Also zur ersten Frage, Ungarn aus der EU rauszuschmeißen. Das ist eine Debatte, die immer mal wieder aufkommt. Mark Rutte zum Beispiel hat es vorgeschlagen. Auch bei uns in der Partei gibt es den einen oder anderen, der das schon mal vorgeschlagen hat. Ich halte das für den falschen Weg. Ich habe das nie gesagt und ich würde mich stark dagegen einsetzen. Eine Mehrheit der Menschen, die in Ungarn wohnen, haben Orbán nicht gewählt. Und die sozusagen mit zu bestrafen dafür, was ein korrupter Regierungschef tut, das halte ich für den falschen Weg. Man würde ihnen dadurch ja nicht nur sozusagen, dass Ungarn Mitglied ist, nehmen, sondern sie verlieren ganz konkret auch ihre Rechte als Staatsbürger der Europäischen Union. Sie dürfen dann nicht mehr einfach in jedes andere EU-Land ziehen und dort ihr Glück suchen. Sie verlieren enorme Freiheitsrechte. Und das halte ich einfach für unfair und nicht gerechtfertigt, sondern mein Weg ist immer, allen Druck, den wir haben, auf die ungarische Regierung machen, dass sie aufhört, die Verträge zu brechen, EU-Recht nicht zu respektieren, unser Geld zu klauen. Da können wir viel tun, aber wir sollten nicht die sozusagen unschuldigen Ungarinnen und Ungarn bestrafen. Was nun die Nachverfolgung des gestohlenen Geldes angeht, da hoffen wir natürlich, dass, wenn es einen Regierungswechsel gibt, dass sich was tut. Magyar hat versprochen, dass er der Europäischen Staatsanwaltschaft beitritt. Damit gäbe es dann hoffentlich schnell eine wirklich unabhängige Staatsanwaltschaft, die ermitteln kann in all diesen Fällen, all das, was bisher nicht passiert hat, dann hoffentlich auf den Weg zu bringen. Ob das am Ende dazu führt, dass auch Orbán selber oder zumindest seine Geldverwalter hinter Gittern gehen, ich hoffe sehr. Aber ich würde davon ausgehen, dass es gerade bei Orbán selbst am Ende nicht klappt. Also ich habe da einfach die Befürchtung, dass, wenn sich das irgendwie anbahnt, wenn es wirklich zu unabhängigen Institutionen kommen sollte, dann wird Orbán wohl im Flieger nach Moskau sitzen und dem Ganzen entfliehen. Aber es wäre ja schon mal gut, wir kämen an Teil des Geldes ran, wir kämen an die Strukturen ran. Das ist, glaube ich, das Wichtige, was man da angeht. Thank you a lot. Danke, Daniel. Anyone else from the panel want to respond? And if not, just carry on with the next question, because we do have many. And this is another question here by Sabine regarding what Tony already said and what Daniel said about the Hungarian foreign minister reporting directly, essentially closed door information to the Russian foreign minister Lavrov. So, and the question by Sabine here is, what measures are being taken to address this? Is this an act of espionage, or does it amount to high treason? And so I wonder, actually, so I want to extend the question also to our Hungarian friends. So how is that specific case perceived
by the Hungarian population. So we have a hand from Tony, and so we'll let Tony answer first. But maybe Marta or Daniel or Judith, anyone who feels most responsible. So how is that viewed in Hungary? This very strong, well, whatever that is. You may be a judge for that. So Tony and then Marta and then Daniel. Ja, vielen Dank. Also von meiner Seite erstmal, ich kann natürlich nur den ersten Teil beantworten. Das ist erst so richtig offiziell bekannt geworden, auch wenn zum Beispiel Donald Tusk gesagt hat, es überrascht ihn überhaupt nicht vor wenigen Tagen. Deswegen, das muss erstmal noch geklärt werden, was das eigentlich heißt in dem Zuge. Nämlich, es ist, ja, wie gesagt, durch erst ein paar Tage bekannt. Und du hast die Erwartung an die EU-Kommission oder insbesondere an den Rat und an Antonio Costa, dass daraus Schlussfolgerungen gezogen werden. In meinen Augen sollte erstmal geklärt werden, was bedeutet das rechtlich. Nicht, das ist offen interessanterweise, weil nämlich auch diese ganzen Gespräche nicht eingestuft sind formal. Also deswegen gibt es durchaus auch eine Debatte, ob das nicht sogar schlichtweg legal war. Also so bizarr einem das vorkommen mag. Und dann glaube ich, wenn dem wirklich so sein sollte, was ja auch schon einiges sagt über den Rat, dann, dass man sich zukünftig diese Regeln dringend ändert und dass mindestens der Außenminister, bei dem es sehr eindeutig ist, was er gemacht hat, dass der ab sofort nicht mehr zu den Außenministerräten eingeladen wird, sondern wenn überhaupt Ungarn dann noch eingeladen werden kann, dann, dass da jemand anders kommt, von dem nachgewiesen ist, dass er das nicht gemacht hat, ein Staatssekretär, irgendjemand anders. Das mal direkt dazu, aber das zeigt auch das Versagen von Kommission und Rat in der Vergangenheit, in dem Fall insbesondere vom Rat, dass sowas überhaupt über Jahre passieren konnte. Ja, krass. Müsste ein Journalist mal versuchen, direkt aus dem Rat zu berichten. So, Marta. Thank you. I'd like to address this issue of foreign interference in the electoral context, which is something that is happening right before our eyes. There seems to be a pattern of interference by Russia in Hungary's government, ministries, in our social media, in our campaign landscape altogether. This is, of course, something that has happened before in other countries, and for sure it will happen in many other countries. So every election is prone to this. It's a key vulnerability. The question here is whether the institutions that are meant to identify these risks, to respond to them, to take action against them, to prevent and to respond, whether they're equipped to do it and whether they're willing to do it and whether they are capable of acting true to their mission rather than true to a political convenience or discretion. And this is a key issue in the Hungarian context. Now, what came out, of course, about discussions in the European summits is brand new information. So I think it is early to see how Hungarian authorities, agencies will be responding, but one has doubts about their appropriateness of their response. What we see is that the messenger, the journalist Szabolcs Panyi, who is excellent and has built a very high level of credible reputation, is being attacked. He was, in fact, apparently surveilled again after being subjected to Pegasus spyware surveillance for a significant period of time a few years ago. But this is also a phenomenon that is known in Hungary, and it appears that those who should have done something about it are not doing something about it. Why that is? Why is this tolerated? Is this on invitation, or is it just simply that the Hungarian authorities and the government ministries that have a responsibility under our constitution to prevent it and to take action against it are looking the other way? This is going to be, I think, one of the key questions now in the last few weeks of the elections. Our organization, when we talk about
the electoral landscape, the context. We've been, of course, as a Helsinki organization, focused on also on fair and free elections and cooperating with the election observation missions from the OSCE, for example. We've been identifying pressures on on election integrity for many years, but I did not anticipate that Russian interference would be escalating to this level. We prepared a variety of papers, and I will put it in the chat, and perhaps Max, you can share it with the audience, that looked at a certain array of examples, and we point out how, for example, and Tony Hofreiter, you as a parliamentarian, I think will be very upset to hear this, the Hungarian Oversight Committee, the National Security Committee, has basically so far refused to really look into this. It has not discussed the matter at length. It hasn't instructed the political or government leaders responsible for these issues to appear before it and to explain what is happening. So literally, it is as if they're tying their own hands to take action. Same with the National Election Commission, which is Fidesz dominated and has refused to even put it on the agenda to discuss. So it seems that those who are responsible and have the legal power, the competence to act, are not going to do it. And at the same time, I want to highlight again, journalists are doing their job. They're the ones who are uncovering these atrocities, really, and they're the ones who are going to be threatened. So I think it's very important to keep an eye on this aspect of this topic too. How can we protect journalists and civil society and other democratic actors? Yeah, thank you so much. This is extremely important point. Daniel. Thank you so much. I just would like to piggyback on the argument of Mr. Hofreiter and underline the existence of a dilemma or emergence of a dilemma. And it is that we are experiencing a rising number of challenges that unfortunately cannot be addressed anymore in the framework of EU law, because they are simply outside of the framework of EU law. And it's a completely new challenge. We haven't seen that in the past, because even if it was far from being complete, we were in the position to address the violation of fundamental EU values, Article 2 values, via Article 7 procedure and infringement procedures and so on. There was a way to address threats to the EU's financial interest in the form of strategic corruption. But how do you address the situation that a member of the Council of the European Union is wiring real-time sensitive information to an external challenger of the European Union, and practically being a Russian mole absolutely in his official position, and this is even the expectation of his own government. And of course, you have the principle of sincere cooperation in the treaties, but what you don't really have in the treaties, how you can actually sanction and punish the violation of the principle of sincere cooperation. And here the real dilemma is that we are entering a phase when actually the European Union, in defense of the integrity of its own decision-making procedures, needs to respond politically to these challenges, because there is no other opportunity to do so. But the problem is, how will it actually impact the perception and the integrity of the EU decision-making if the EU starts to act and behave outside of the framework of EU law? And just the last phrase, that of course we cannot compare Hungary to anything. If you take a look on the annual VDEM election or annual VDEM democracy report that was published last week, then it's crystal clear that Hungary has been the top autocratizer in the extent of democratic backsliding over the past 16 years globally. But this phenomenon, what we see here, may not be only limited to Hungary. If I would like to provoke my Visegrad friends, then we can state that in 2027, Hungary might be the only Visegrad countries without any liberal government.
we will have the French elections. So it's very difficult to find an answer that's not weakening the integrity of the European Union, but we need to find one because beyond Hungary, this might be a recurring challenge, and it's our joint interest to find an answer to it. Thank you. Yeah, thank you very much. Yeah, Judith, please, you have another hand. Thank you. I would like to just add 2, 3 sentences. So I think there is one positive thing that there is now an evidence to support this knowledge that there is a Russian interference, because that was a knowledge for years that we had this influence. We knew that the system, the IT system of the foreign ministry was hacked several years ago. So now there is an evidence how things worked in this matter. And I think Marta was really right that Hungarian authorities and international authorities have now the responsibility to investigate what it really means. Yeah, thanks a lot. I think when we look at questions here, and the next question from the audience. So one is about the tricks and all the things that Orbán might and Fidesz might need to use or will use on April the 12th to unfair. Well, they are unfair, but to also unfree the election. So we'll put that question by Sabine a bit on the back foot here, because the next one, I think Reinhold makes up something very important. He says that Hungary basically shows what we may expect in Germany of the AfD, so our far right and good friends of Orbán will actually win. Do you see that also? This is basically his proposition. So he asked the round, is that what do you agree with that? That is basically this is what happens if the far right is getting into power, and what can Europe do against it? So this is his provocation, I would say, and I actually want to add another point to it, and maybe also in the last 12 minutes we have. France was mentioned today just before the webinar started. Actually, the news came in that Giorgia Meloni failed with her referendum to amass more power for the Italian executive. So, and in the French elections on the weekend, there was actually, the far right didn't actually capture any major towns, a small ones. So there's a feeling that and Donald Trump's life is not that easy right now, I would say. And so maybe as one question to answer specifically about, is that where we go with when far right governments, but then more broadly, are we actually maybe seeing a little wave here where this autocratic project in Europe at least may come at a point where it's not going further, and actually people are fighting back successfully like they did in France and in Italy. So maybe this to open this up. So Daniel and then Tony, and then please also the others. Daniel. Also in den letzten 16 Jahren war Orbán natürlich Vorbild für viele. Die Leute rund um Donald Trump, Steve Bannon und andere sind viele in Ungarn gewesen, haben sich sehr genau angeguckt, was er gemacht hat. Wie kann man Checks and Balances aushebeln? Und auch, welche Narrative haben funktioniert für Orbán. Und man muss ja sagen, wenn man sich anguckt, was Donald Trump, was Project 2025 in den USA im letzten Jahr gemacht haben, da gibt es wahnsinnig viele Parallelen, wie man die Freiheit von Medien einschränkt, wie man Gerichte übernimmt, wie man Institutionen an sich reißt und Demokratie abbaut. Und das sehen wir natürlich, die Nachahmung in einer Reihe europäischer Länder. Lange gab es eine parallele Entwicklung zwischen Polen und Ungarn. Jemand wie Janez Janša in Slowenien sagt sehr offen, dass er sich inspiriert. Fico in der Slowakei. Und also es gibt genug Nachahmer, und auch bei uns, die AfD bietet sich ja immer wieder an und lobt Orbán und das, was er macht. Und gleichzeitig können all diejenigen, die das nicht gut finden, natürlich von denjenigen lernen, die dagegen gekämpft haben. Ich denke, wenn Peter Magyar am 12. April gewinnt,
werden viele darauf schauen, wie hat er das geschafft, wie kann man gegen Illiberale, wie kann man gegen diese antieuropäischen Bewegungen gewinnen. Ich glaube, ne, viele schauen schon nach einer Weile, seit einer Weile nach Polen, wie das da funktioniert hat und ein Stück weit ja besser funktioniert hat als an vielen Stellen in Ungarn, weil man schneller die Herrschaft der PiS beenden konnte. Und ich glaube, gerade die essentielle Rolle der Zivilgesellschaft, der Richterinnen und Richter, ne, die wir in Polen gesehen haben, der Frauenrechtlerinnen, die an diesem Kampf an vorderster Front beteiligt waren. Ich glaube, das sind Sachen, die Mut geben. Und wenn du jetzt sagst, ne, in welche Richtung geht es von hier aus, auch deswegen sage ich ja, dass diese Wahl in Ungarn so entscheidend ist, weil ich glaube, sie ein bisschen andeuten kann, wie die Geschichte andererorts weitergeht. Ne? Und schauen wir mal das positive Szenario an, wenn Orbán abgewählt wird, wenn Donald Trump die Midterms, so wie er im Moment das aussieht, Ende des Jahres klar verliert. Vielleicht ist dann das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben mit diesem Rollback, wo man im Grunde vor jeder Wahl in der Europäischen Union Angst haben muss, weil Rechtsextreme, weil Feinde der Europäischen Union, weil Feinde des Rechtsstaats nur immer stärker werden. Ich glaube, das ist mindestens mal keine Selbstverständlichkeit, sondern man kann dem was entgegenstellen und das ist unsere Aufgabe, das zu tun. Danke dir. Toni Hofreiter. Neben dem, was Daniel gesagt hat, glaube ich, sollte man sich auch darüber im Klaren sein, dass die AfD, soweit ich sie erlebe, noch deutlich schlimmer wäre als das, was wir bei Orbán gesehen haben. Ich halte erhebliche Teile der AfD für Hardcore-Faschisten. Und das, glaube ich, wäre nochmal was anderes. Und sie wären nicht nur deutsche Faschisten, sondern auch Faschisten in Deutschland. Deutschland ist ein sehr, sehr mächtiges Land. Und deshalb, glaube ich, muss man in Deutschland nochmal deutlich, deutlich vorsichtiger sein. Aber was wir alle tun können, ist von den Erfahrungen in Polen und Ungarn lernen. Und das sollten wir auch. Danke dir. Jetzt kommen wir so langsam, so we are about to close or going towards the end. So we have still a few questions. Also, someone here, Sabina, also mentioned the connection between JD Vance and CPAC, which is like, a conservative action conference that has now, of course, also happened in Hungary on a regular basis, and those connections. But I want to open one question here to everyone that has been asked by Benjamin Maya, and he asked, can we really be sure that Peter Magyar wants to restore the rule of law and the integrity of the system and not just take over the corrupt networks from the Orbán clique and place own cronies there? That said, Benjamin says, I think it's great that Mr. Orbán has to be afraid of someone again politically, but can we be sure that it will be better? And maybe to add to Benjamin's very good question, also, how can we make sure if we are not sure? Maybe anyone, Mata. Well, I certainly cannot speak, for either political party in Hungary, but I do read what they say. And I take it that Péter Magyar has actually evolved quite a lot when it comes to protecting the rule of law. 2 years ago, when he projected himself onto the stage of the political stage in Hungary, I remember he said the top issue is corruption, the rule of law. It's not a key issue. He was very dismissive of the idea. Obviously, he did come from a political background where the rule of law was said to be a weapon to attack Hungary's politics. These days, however, and this is, I think, consistent position, he talks a lot about the rule of law, how it is important to build back institutions. Just today in Nyíregyháza, he said, we will build back the system of checks and balances. We will build back the rule of law and plural democracy. So these are promises, of course, and these have to be, if he gets chance, he will have to deliver on them. And obviously, there's going to be a lot of obstacles. And we again have to look to Poland to see how that goes. But what is very important is that the rule of law is a real core pillar
of our societies. It has meaning. It gives safety to citizens, to every actor, be it a civil society organization, a judge, a media outlet, a private business, a foreign tourist. It is essential for us. And so this has to be really monitored closely, how this building back happens. And there are ways that the European Commission has already, specified in the infamous rule of law conditionality milestones. There is quite a lot of technical expectations out there, but I think we have to be more ambitious than that. That those milestones don't cover everything that is important to keep a government in check. So we have to make sure civil society can do its job, journalists can do their job, institutions can do their job, and this effectively will boil down to how resilient we are as individuals and as groups in society, and whether we will be given what is often said an enabling space to act rather than a repressive one. So we will have to claim that as citizens. But of course, the government will have to undo a lot of the damage and to create an environment and a legal framework that actually helps organizations, institutions to do their job. So in this sense, I think the European Union institutions will also be quite important to see how they react and to ensure that there is not only, promises, but there is action towards their delivery. Thank you. Yeah, we've done a few webinars, quite a few, on protecting and strengthening civil society in this, and the role of the European Union in that can be very strong. So it's a very, very important point. Daniel Hegedus, then Daniel Freund, and then Judith Zeisler for the close. Thank you so much. Daniel. On the one hand, I would like to moderate expectations. Of course, a couple of things can be done with a simple legislative majority, but because state capture in a large extent was created in Hungary with a constitutional two-thirds supermajority, in that regard, simply the power and competences of a new, even opposition-led Hungarian government would be pretty limited. Notwithstanding this, I think we have a couple of what to watches, or at least one very big what to watches, on the basis of which we can decide how serious is potentially Péter Magyar about this mission. And it was clearly communicated even last year that the main intention of the TISA government would be to join the European Public Prosecutor's Office during the first week of the new government. I think if that happens, it's a very clear sign that they take the mission seriously. If we will see excuses emerging right at the beginning of the new mandate, then I think our concerns can be justified. But I fully agree with Marty that Péter Magyar appeared to be extremely fast learner, lernfähig, over the past 2 years, and he turned to be a highly effective political entrepreneur and operator. And I think he understands that he could grow to be a leader of a larger democratic project. And at the beginning, a large part of the voter base of the old Hungarian opposition parties tolerated him and decided to cast their votes for him in order to allow a change in government. But if we take a look on other party systems in the region, and particularly the Polish one, I think if Péter Magyar has bigger ambitions, then what that ambition can be actually to collect the larger part of pro-democracy and pro-EU forces under the umbrella of a center-right large catch-all party. And if he sees some attractiveness in such a strategic project, he can only succeed if he takes actually the protection of rule of law, fundamental rights, and I would put it simply that way, liberal constitutionalism seriously. And we can all hope that he does. Thank you very much. Daniel Freund? Also ich würde sagen, ich habe ja den Luxus im Gegensatz zu Martha, Judith und Daniel, dass ich nicht in Ungarn wähle. Insomit muss ich ihm sozusagen diesen Vertrauensvorschuss nicht geben. Und ich kann dann einfach nach dem Grundsatz funktionieren, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser,
Und wir werden ganz genau hinschauen, wenn es zu diesem Regimewechsel kommt, liefert er am Ende. Und da geht es uns nicht um irgendwelche Versprechen oder tolle Ankündigungen oder selbst, dass Gesetze eingebracht werden, sondern es geht darum, was wird konkret implementiert, was wird umgesetzt, wie ändert sich die Realität. Und erst, wenn diese Veränderungen da sind, wenn die Rechtsstaatlichkeit wieder funktioniert, werden wir da einen Stempel drauf machen und sagen, jetzt kann man guten Gewissens die entsprechenden Verfahren einstellen, die EU-Gelder umfänglich freigeben und so weiter. Ich glaube, über die Frage der Rechtsstaatlichkeit, Daniel hat es gerade gesagt, mit dem Beitritt zur Europäischen Staatsanwaltschaft sind Sachen angekündigt. Ich glaube, eine große Frage wird die Demokratie sein. Denn man muss ja sagen, dass TISA alles andere an Opposition platt gemacht hat. Es treten keine Grünen bei dieser Wahl an, es treten keine Liberalen an. Die Sozialdemokraten treten zwar an, aber haben keine Chance, ins Parlament einzuziehen. Das heißt, es braucht im Grunde, selbst wenn TISA gewinnt und die richtigen Sachen macht, braucht es natürlich auch eine Wiederbelebung der ungarischen Demokratie nach dem 12. April. Und ich glaube, das ist auch was wir uns anschauen müssen, was wir gerade auch als Grüne uns anschauen müssen. Denn bei aller Freude, die ich haben würde, wenn Peter Magyar diese Wahl gewinnt und das Orbán wegkommt, eine grüne Partei ist das nicht. Und ich habe ihm zugehört am letzten Sonntag, 45 Minuten hat er geredet. Und er sagt da viele Sachen, die gut sind. Aber zu Klimaschutz, zu Umweltschutz, auch zu anderen grünen Themen, die uns bewegen, Gleichberechtigung und so weiter, habe ich da wenig gehört. Und ich glaube, das würde der ungarischen Demokratie gut tun, wenn auch das in Zukunft wieder mehr gehört wird. Danke dir, Daniel. Judith, did you want to come in? Because your hand went down again. You can have the Yes, floor. thank you. I just put it down. Yes, Daniel said the majority of the things that I wanted to mention. I just wanted to add one more thing that we shouldn't forget about the problems that people take seriously nowadays. So there was a real turning point in people thinking maybe 2 years ago that corruption was no more tolerated, and that was in the polls as well, that after problems like healthcare and standard of living, corruption become a major problem for people as well and not tolerated anymore. And this year, new polls on the problem maps of Hungarian people, I saw appearing rule of law as well for the first time. So I think there is a positive way of change in the Hungarian people's thinking as well. However, changing the institutional system is not only a question of will, but as Daniel already said, it's a question of a simple or a constitutional majority as well. So some of the institutions can't be changed without a simple majority of the parliament. So that's why the results of these elections will be very important. Thank you very much. And the very last one, Toni Hofreiter, very quickly, because we are over time. Nur ganz kurz. Ich glaube, dass wir unabhängig davon, wie die Wahl ausgeht, unabhängig davon, was dann TISA, wenn sie wirklich die Wahlen gewinnen, machen, wir brauchen einfach deutlich schärfere Rechtsstaatsinstrumente und wir sollten den Fall einfach jetzt dazu nutzen, uns klarzumachen, die EU braucht Zähne gegen auch ihre internen Gegner. Und deshalb erwarte ich, auch wenn das in Budapest, was ich sehr hoffe, gut geht und wir da wieder eine prodemokratische und proeuropäische Regierung haben, erwarte ich von der Bundesregierung, von der Kommission, dass sie deutlich mehr macht, um die Rechtsstaatsinstrumente zu schärfen, dass es überhaupt nie mehr so weit nochmal kommt. Super, vielen Dank dir. Das war nochmal wichtig. Ich ende das mal kurz noch auf Deutsch.
und sage einmal, dass man, wenn man sich dort die Eurobarometer-Daten anguckt, die Ungarn und Ungarinnen profitieren von der Europäischen Union. Sie fühlen sich europäisch weit mehr als Leute, die Viktor Orbán unterstützen. Das, glaube ich, darf man auch immer nicht vergessen, dass auch Ungarn ein europäisches Land ist und dass wir in einer Situation sind, wo wir jetzt uns Instrumente überlegen müssen, weil wir nicht mehr 27 befreundete Länder sind, sondern offiziell ganz offen mit feindlichen Regierungen irgendwie gegeneinander arbeiten. Schon eine ganz neue Qualität und ich stimme da Toni und euch allen auch zu, dass es da auch eine neue Qualität an Maßnahmen braucht. Und jetzt gucken wir auf den 12. April und ich drücke allen in Ungarn die Daumen, die da Wahlkampf machen und euch allen. Und ich will auch sagen, wir schauen da natürlich weiterhin und geben so viel Unterstützung, wie wir können. Und vielleicht noch ein letztes, das war dann dieses Europe Calling. Vielen Dank an die Dolmetscherin, vielen Dank an unsere Gäste. Und Europe Calling geht noch nicht in die Osterpause. Wir machen noch ein total spannendes Webinar mit Menschen aus dem Iran, Menschen aus Israel, Kurdinnen und Kurden, Palästinenserinnen, ganz viele Menschen, die gerade extrem leiden unter der Situation im Nahen Osten und wir wollen denen eine Stimme geben. Das passiert entweder Mittwoch oder nächste Woche Montag. Wir wissen es noch nicht so ganz genau. Ihr kriegt dann die Einladung. Also Europe Calling macht weiter, noch vor Ostern und nach Ostern sowieso. Also alles Gute euch, einen schönen Abend und tschüss. Danke, Max. Schönen Ciao. Abend.